more and more investments will come, more jobs will be created. If Pegatron says, "Illa, it is not good, it is hostile," then people will not come. But most importantly, 5G will also create machine-to-machine communication, sensor-to-sensor communication. வணக்கம் நேயர்களே. தைவானைச் சேர்ந்த மிகப்பெரிய செல்போன் மற்றும் செல்போன் உதிரி பாகங்கள் உற்பத்தி நிறுவனமான பெகட்ரான் கார்ப்பரேஷன் விரைவில் சென்னை செங்கல்பட்டில் தங்களது உற்பத்தியை துவங்க இருக்கிறார்கள். இது குறித்தும் 5G தொழில்நுட்பம், புதிய தொலைத்தொடர்பு மசோதா உள்ளிட்ட நமது பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க இருக்கிறார் மத்திய தகவல் தொடர்பு மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத்துறை இணையமைச்சர் திரு ராஜீவ் சந்திரசேகர். அவரிடம் பல்வேறு கேள்விகளை நாம் முன்வைக்கலாம். சார் வணக்கம். இப்போது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கும் நிறைய விஷயத்தில் வந்து கிளாஷஸ் வந்திருக்கு. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை அல்லது இந்த மாதிரி மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டை செட்டப் பண்ணுறதுல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எடுக்கிற முயற்சிகளுக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் போதிய கோஆப்ரேட் வந்து பண்ணுறாங்களா? That type of non-cooperation I am not seeing. அப்போ கோஆப்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னு நம்ம இது because it is benefiting people of Tamil Nadu, it is employment opportunities create பண்ணுற Pegatron, Foxconn எல்லாம் they are one way they are brand ambassadors. நாளைக்கு வருந்த வேற கம்பெனிஸ் எல்லாம் அவரோட சொல்லும் how is Tamil Nadu as an investment environment, and Pegatron will say good means more people will come. If Pegatron says illa, it is not good, it is hostile, then people will not come. So I think governments by and large understand investment economic activities le cooperate பண்ணியா அது ரொம்ப பெனிஃபிட் இருக்கு, ரொம்ப பெனிஃபிட் வரும், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரும், ஜாப்ஸ் கிரியேட் பண்ணும். So I see no reason why Tamil Nadu should not fight, should not cooperate with government of India. Or cooperate பண்ணியா நல்லது. If they don't cooperate, it is different. Because Tamil Nadu le India the first manufacturing plant for mobile phones was set up in Tamil Nadu. Nokia. But it was closed now. It was also closed by then Union government because of all the confusion. அது ஒரு ஹிஸ்டரியில் it is the most mishandled, most destructive loss of investment in the history of India. So அந்த மாதிரி bringing politics into economics, bringing politics into development, bringing political blackmail into development, I encourage state governments, don't do it. Because a Pegatron or a Foxconn or any company, Munot and Tirupati, whoever, these are all entrepreneurs. They're coming here to invest, to create jobs. Support them, because once you support them, more and more investments will come, more jobs will be created. இப்போ இதனால் எத்தனை பேருக்கு டைரெக்டாக இன்டைரக்டாக வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்க போகுது? இதனால் கிடைக்கக்கூடிய இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைக்கக்கூடிய எக்கனாமிக் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து எந்த அளவுக்கு வந்திருக்கும்? இல்லை, நான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் இன் டு பிளான்ட் எவ்வளோ எக்கனாமிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டீட்டெயில்ஸ் தெரியல. பட் ஐ கேன் சே எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆல் இண்டியா லாஸ்ட் 1 year alone, total net jobs, new jobs, almost 5 to 7 lakhs new jobs have been created. அது Noida, Uttar Pradesh, Tirupati, Andhra Pradesh, Karnataka, Kolar, Karnataka, Tamil Nadu, Gujarat, Maharashtra, and wherever state, around almost 7 to 8 lakh new jobs have been created. Adonu. But the most important message here is, idella oru starting point. India இன்னைக்கு 75 billion ஆன total electronics production. 25-26 நான் டார்கெட் இருக்கு 300 billion. 300 billion தான், it is 25 lakh crores. 2014 when Prime Minister Narendra Modi ji became Prime Minister, total electronics in India was 1 lakh crores. எவ்வளோ? 1 lakh crores. 25-26 it will become 25 lakh crores. அப்போ 2022 தமிழ்நாடுல 3-4-5 பிளான்ட் இருக்கு, கர்நாடகால பிளான்ட் இருக்கு, யூபியில் இருக்கு, குஜராத்ல இருக்கு. அக்கார்டிங் டு மீ, மோஸ்ட் கன்சர்வேட்டிவ்லி ஐம் சேயிங், இதெல்லாம் ஒரு டிப் ஆஃப் தி ஐஸ்பர்க். ஒரு இங்கிலீஷ் ஃப்ரேஸ் இருக்கு, டிப் ஆஃப் தி ஐஸ்பர்க்.
வர்ற வருஷத்துலலாம் it is going to become double, triple, 4 times more investment, where new companies are going to come, components factories are going to come, IT hardware factories வரும், hearable wearables factories வரும், semiconductor வேற PCB type factories வரும். இதெல்லாம் tremendous opportunity இருக்கு for states who are progressive, கொஞ்சம் supportive investment environment, and who work with government of India in partnership. ரொம்ப opportunities இருக்கு, தனி opportunities இருக்கு. And according to me இது ஒன்று it is only a starting point of what the next 10 years will be. அண்ட் ஒரு முக்கியமான கொஷின் உங்கள்கிட்ட பற்றி கேட்கணும் ரிகார்டிங் ஆன்லைன் கேம்ஸ். இப்போ இந்த ஆன்லைன் கேம்ஸு கேம்பிளிங் அந்த ஆப்ஸ் இதில் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது. நிறைய பேர் அடிக்ட் ஆகிறாங்க, யங்ஸ்டர்ஸ் அடிக்ட் ஆகிறாங்க, நிறைய பேர் சூசைட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. டே பை டே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்துட்டுருக்கு. சில ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இதை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு சில லாஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஈவன் தமிழ்நாடு கூட இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஆர்டினன்ஸ் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இது ஏன் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி ஒரு ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லா? இது கொஞ்சம் ஒரு டிக்லிஷ் இஷ்யூ, பிகாஸ் gambling is a state subject. So different states have different laws for gambling. So Goa allows gambling, Tamil Nadu does not allow, Karnataka does not allow, UP does not allow. But online gambling, it is very difficult to have state laws because there is no state boundary for internet. So this issue is a slightly complex issue from a point of view of enforcement. But at the same time, online gambling has gambling as one aspect. Online gaming is there, which is skill-based gaming. Online chess irukku, online football irukku, online wherever non-money related. So idu no comprehensive framework or comprehensive policy petti one committee of secretaries have met. I have also taken 2-3 meetings on the subject, including public consultation. And we will come out with a very, very modern framework which will allow online skills gaming but will prohibit online gambling. Idu varum, idu very fast it will be there. So very soon online gambling ban பண்றதுக்கு ஒரு law வரும் நம்ம சொல்லலாம். And one more important issue, இப்போ ரீசெண்டாக ரொம்ப பெரிய த்ரெட்டாக வந்துட்டு இருக்கிறது சைனீஸ் ஆன்லைன் மணி லெண்டிங் ஆப்ஸ். இவங்க கான்டாக்டை திருடி நிறைய பேரை த்ரெட்டன் பண்ணுறது, மணி கேட்டு பண்ணுறது, இது மாதிரி நிறைய வந்துட்டு இருக்கு. அதுக்கு நம்ம என்ன ஸ்டெப்ஸ் நம்ம எடுத்துருக்கோம் அல்லது நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோம்? It is a good point, because முக்கியமான we should understand all these years நம்ம internet பெட்டி when we were discussing எல்லாம் this is a very positive environment, நம்ம connectivity, we can exchange messages, social media இருக்கு. Internet petti or narrative was always positive. It is always going to be good for people. Last 5-7 years internet narrative was also become about a concept of user harm, criminality, online illegality. Our online criminality and illegality ranges from child sexual abuse and trafficking, women trafficking, to online drugs peddling, to this type of issue, which is issue of illegal apps. We are in a policy, the law that we have is a 22-year-old law, IT Act. Other 2000 IT Act was passed in 2000, 22 years old. So namakku what we need is a new law. The Prime Minister leadership, we are doing a new Digital India Act which will give powers on all these issues, which is not permit online illegal banking apps, money lending apps. But wherever today we are seeing an illegal money lending app or banking app, we are blocking. The Ministry of Home Affairs immediately issues a direction, and Electronics Ministry will block it. இப்போ நிறைய மக்கள் வந்து இதுக்கு ஃபால் ப்ரே வந்தாகிறாங்க. மக்களுக்கு நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய ஒரு காஷன் மெசேஜ் வந்து என்ன? இல்லை இது thank you for giving me this opportunity. Internet now we have 80 கோடி users on the internet. Other 25-26 it will become 120 crores. இல்லை youth இருக்கு, women இருக்கு, pensioners இருக்கு, elderly இருக்கு.
it is our commitment, it is our duty to keep the internet safe and trusted for all users. For that, we will create new legislation, we will create new cyber security rules, we are already creating and tightening. Third, a message for the users of internet: be careful, be aware, be very aware about all the risks and user harm that are on the internet, because on the internet, as there are good things, there are bad things. As there are good people that connect with you, there are bad people that will exploit you. You have to be aware. Wherever you are using social media, use two-factor authentication, use strong passwords, do not give your passwords to anybody. Use your social media, use your platforms for only what you want to use. Don't excessively spend time. Don't get addicted to the internet. A healthy balance of online world and offline world. This is very important. You should not become only an online world person. You should not become driven by the internet. Rather, the internet should drive your life. Your life should be enhanced by selective use of the internet and not immersing yourself in it. In the matter of general advice I am giving, but we will create a framework in the coming months which will make the internet safe and trusted. And one more question வந்து 5G ஆக்ஷனை பற்றி கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு பெரிய பிக் இஷ்யூவாக போயிட்டு இருக்கு. 2Gயில் வந்து 1,76,000 கோடி ரூபாய் வந்து ஊழல் நடந்ததா பிஜேபி வந்து கிளைம் பண்ணாங்க. ஆனால் இப்போ 5G ஒட்டுமொத்த ஆக்ஷனிங்கே வந்து 1,50,000 கோடி ரூபாய்க்கு தான் போயிருக்கு அப்படின்னு இவருடைய தென் மினிஸ்டர் ராஜா வந்து நிறைய இடங்களில் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அப்போசிஷன்ஸ் இதை ரைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதுக்கு நீங்கள் என்ன கவுண்டர் கொடுக்க விரும்புறீங்க? இல்லை, என்ன கவுண்டர்? ராஜா பண்ணிது, he was not doing any auction, or he was giving license without any tender, without any auction, giving it to his friends, his colleagues, and whatever Prime Minister Narendra Modi ji does, he does it through a transparent process. In a case, 5G auction was done through a multi-stage transparent bidding process. Aditha answer. Ningal panniyadu informally handing out largesse. Our government, public assets, when we deal with public assets, transparency, integrity, idella oru uncompromising aspect of our conduct. That is why we use tenders, you use dinners. We do open transparent process, you use closed group of friends to do spectrum distribution. So Aditha answer. We have absolutely nothing to defend against Raja. His record of how he dealt with 2G and 3G, I know, because I am the one who fought him. I am the one in parliament who raised the issue first, and I am aware that giving spectrum on first come first serve basis is very different from giving spectrum through a multi-stage tendering basis. Is the answer. இல்லை, நீங்கள் டிரான்ஸ்பரண்ட்னு சொல்கிறீங்க, அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அரசுக்கு கிடைக்கிற வருவாய் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கே. அது மார்க்கெட் டிமாண்ட். இன்னைக்கு if you go and buy a house and the price, இன்னைக்கு price is low, நாளைக்கு price is high, will you say that the price has changed? அதெல்லாம் market forces will decide, market appetite will decide what is the discovered price. Process is important. Was the process to discover market price transparent or not? Was it a tender, multi-stage tender or not? Yes, it was. What did he do? He did first come first serve. First come first serve means people were lining up outside his house and deciding to take spectrum. The difference is very easy to understand. But to distract people, he will say, evada kodi was given for spectrum, this time how many kodi. That is not the measure. The measure is the process. இந்தியாவில் வித்தின் கப்புள் ஆஃப் டேஸில் வந்து 5G சர்வீஸை நம்ம ரோல் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த 5G சர்வீஸ் இந்தியாவில் எப்படி ஒரு கேம் சேஞ்சிங் மொமெண்ட்டாக இருக்க போது இந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்டில்? இட் இஸ் 5G, I say in very simple terms, is the next generation of the internet, wireless internet. The wireless internet experience will totally change after 5G. Onnu speed bandwidth onnu, that is fine.
4G was better than 3G, 3G was better than 2G, 5G will be better than 4G. But most importantly, 5G will also create machine-to-machine communication, sensor-to-sensor communication, Industry 4.0, smart manufacturing. A big ecosystem of innovation will be developed around 5G that is not only about communication. It is about automatic industry management, smart industry, Industry 4.0. So it is a very exciting time to be a startup and as somebody who started the first mobile service in Tamil Nadu. Inneki, when I see 5G compared to our time 2G where everything was imported, inneki 5G network it is lot of designed in India products are there, made in India components are there. It is a very important moment for India's growth as a digital economy. இப்போது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரீசெண்டாக டெலகாம் பில் 2022 வந்து டிராஃப்ட் பில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. இப்போ இந்த பில்லை கொண்டு வர வேண்டிய ஒரு நெசசிட்டி அண்ட் அர்ஜென்சி வந்து என்ன வந்திருக்கு? இதெல்லாம் கன்சல்டேஷன் டைம் பீப்புள் வில் கிவ் தேர் ரிவ்யூஸ். மினிஸ்ட்ரி அது வேற. நீங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தீங்க யூசர்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நாங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பில்லை கொண்டு வரோம்னு சொல்லியிருந்தீங்க. எந்த வகையில் கன்சியூமர்ஸ் இல்லை யூசர்ஸ் இதில் வந்து பெனிஃபிட் ஆகும்? டிஃப்ரெண்ட் மினிஸ்ட்ரி, அது என்ன மினிஸ்ட்ரி எல்லாம் அது டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டெலிகம்யூனிகேஷன். பட் எனிவே bills will be put out there for public consultation. People can give their opinion. What is the outcome of this bill? This through a process of consultation, it can be modified, it can be changed, it can be improved. So our approach to bill making, law making, rule making, Prime Minister Narendra Modi ji always said, all rules and laws have to be made with consultation. Unlike the old days of A. Raja Chidambaram, laws are not made in a room to benefit somebody. We make laws and rules transparently to benefit society, benefit the country and benefit all Indians. So we will do consultation where every Indian can come, every organization, every consumer, media, and they can say, what is the objective, enna the modification panna, we can do. So transparently with public consultation we will do every law, every rule in the digital ecosystem. இல்லை இப்போ இந்த நியூ லாவில் வாட்ஸ்அப், ஜூம், இந்த மாதிரி ஸ்கைப் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து லைசன்ஸ் அப்டைன் பண்ணணுன்றதை கம்பைல் பண்ணியிருக்கீங்க. சஜஷன் டிராஃப்ட். லெட் அஸ் டூ கன்சல்டேஷன், ஒரு டிபேட் பண்ணணும். அது வேணுமா வேண்டையா, அது should we do it, அது பெனிஃபிட் என்ன, வாட் இஸ் த டிஸ்அட்வான்டேஜ், இதெல்லாம் பற்றி we should consult, we should discuss. The bill is a draft. அது மினிஸ்டர் சொல்லியாச்சு, இது ஒரு டிராஃப்ட் ஃபார் பப்ளிக் கன்சல்டேஷன். லெட் அஸ் டிஸ்கஸ் இட். இப்போது பிஎஃப்ஐ அமைப்பை வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் 5 இயர்ஸுக்கு. இதுக்கு பல ஆதரவுகளும் வந்து எதிர்ப்புகளும் வந்திருக்கு. பட் ஆனால் அதே சமயம் வந்து ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பை தடை பண்ணணும்னு தமிழகத்தில் உள்ள சில கட்சிகளும் கேட்குறாங்க, காங்கிரஸ் கேட்குறாங்க, லாலு பிரசாத் யாதவ் கேட்குறாரு. அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? லாலு பிரசாத் யாதவ் he is sitting in jail and asking for he is not a person to comment on anything illegal or criminal. அது விட்டுடு, leave லாலு பிரசாத் யாதவ். PFI issue is not a political issue. PFI issue is an issue of organization that is doing criminal and violent intimidation against the state and against people in the country. This is a criminal conspiracy issue. The reason PFI has had this support for so long is because they enjoyed some political party support. And according to them, they felt because they had political party support, they can do anything in Indian democracy. This ban on the message. India is a democracy. India is a plural democracy. Inga Hindus irukku, Muslims irukku, Christians irukku, Sikhs irukku, Jains irukku, ella irukku, Parsis irukku. But there are laws, there are rules in our democracy. Because you are a particular religion or a particular political ideology, means rules don't apply to you, other delusion. If you violate the law, you pay the consequences. That is what PFI means. PFI has clearly violated the law and committed acts of threats, violence and intimidation. On that there is no doubt. அது இந்தியன் யூனியன் முஸ்லீம் லீக் சொல்கிறேன்,
அவர் கேரளா எல்லா பார்ட்டி சொல்றேன் இன்க்ளூடிங் காங்கிரஸ் இது காங்கிரஸ் தான் 175 cases against PFI they withdrew in Karnataka. அது பத்தி why are they not answering any question? Why you withdrew 175 cases against PFI in Karnataka? So RSS ban பண்ணணும், Rajeev Chandrasekhar ban பண்ணணும், நாளைக்கு Air India ban பண்ணணும், இதெல்லாம் ஒரு distraction strategy. If you are defending PFI, say you are defending PFI. இது என்னது RSS ABCD அந்த மாதிரி distraction. You say no, I support PFI. I support its criminal actions. I will defend its criminal actions. அந்த மாதிரி you openly say no. Why you have to say that if I am asking something. If somebody is convicted of a crime, you will say that that person also should be convicted. Or you will say that person is convicted, he should be convicted, he has done wrong by our democracy and he should be punished. Where a point irukku, we will address that case also. But when the discussion is about one issue, one person, one organization's criminal behavior, why are you bringing somebody else, some other organization? இது என்ன politics இது? யார் பாலிடிக்ஸ் பண்றாங்க? நீங்க PFI பேன் பண்ணிட்டீங்க, பட் PFI க்கு சப்போர்ட் பண்ணி நிறைய பேர் பேசுறாங்க, சில அரசியல் கட்சிகளும் பேசுறாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணி பேசக்கூடிய அரசியல் கட்சிகள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பீங்களா? இல்ல அதனால we are not on all that. இந்தியால free speech is allowed. Article 19 guarantees free speech. If you want to support PFI, you are welcome to support PFI, but that will not stop the state and the law from acting against PFI. You may be a supporter of PFI, no problem. You can think that PFI is your best organization, no problem. I will not come after you, or the government will not prosecute you. But PFI as an organization will be prosecuted for its actions. Our followers irukku, okay. Hitler also had followers. Ayatollah Khomeini also had followers. Osama bin Laden also had followers. That is all fine. They all had followers. But இந்த PFI அமைப்பை தடை பண்ணால் மட்டுமே இந்த டெரர் ஆக்டிவிட்டீஸோ அல்லது கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டீஸோ குறைஞ்சிருமா? ஏன்னா இவங்க மறுபடியும் வேற ஏதோ ஒரு பேர்ல இயங்க முடியும். இல்ல இதெல்லாம் nobody is saying any such thing that PFI is the only terrorist organization that or all terrorism will stop with PFI. இதெல்லாம் யாரும் nobody has said it. But PFI has done wrong. PFI has to pay the consequences under law. That's all. What is the problem in this? Tomorrow some other organization does wrong, whether it is an economic crime or it is a political crime or it is a crime against the state or a violent crime, they will also be prosecuted. Nothing, there is no issue. India is a democracy and is a plural democracy does not mean, should never mean that laws are decided based on political support. That is not correct. PFI is today basically, regardless of whether X party supports or Y party supports or X individual supports or Y individual support, is a threat and danger to, as the ban says, to the country and to communities at large, and they are paying the consequences. That's all. ராகுல் காந்தியோட பாரத் ஜோடோ யாத்திரையை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? இந்த பாத யாத்திரையை பார்த்து பிஜேபி பயப்படுதா? Evening entertainment, I watch Comedy Channel 1, Comedy Channel 2. And the madri, he will do what he has to do. He has to keep himself relevant. Adu ange Congress you are seeing, they don't know who is their president. Nobody wants to be party president. So Rahul Gandhi is doing things for his own relevance in the Congress party. It has nothing to do with politics. Dynasty politics is over in this country. The future will not, in India, the future voters will never support dynasts. If you have worked hard for people, if you have served people, if you have earned the trust of people, then people will support you. Gimmicks, acting, dynasty, nothing you have done by way of real work, real service to the country. Or 3 tweet per day you do. அதுதான் பப்ளிக் சர்வீஸ். அதெல்லாம் முடியாது. We are in a new India. Politics and politicians have to earn the respect of the Indian citizen. அதுதான் reality, அதுதான் future.
நன்றி சார். துறை சார்ந்த மற்றும் அரசியல் சார்ந்த எங்களுடைய பல்வேறு கேள்விகளுக்கும் பதிலளிச்சிங்க. நன்றி, வணக்கம். நன்றி, வணக்கம். நன்றி.